Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. Tourism and Lands Minister Harin Fernando said, despite the crisis, there is an increase of 8.8% in the arrival of tourists this month compared to last month. ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා මේ 10 වෙනිදාත් 12 වෙනිදාත් අතර කාලය තුල වෙනකන් වැඩි වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉදිරියේදී මේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙන විටත් ගිය මාසෙට වඩා 8.8කින් සංචාරකයෝ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙච්චර අර්බුද රාශියක් තියෙන අවස්ථාවේදීත් මේ මොහොත වෙනකොට සංචාරකයෝ ගිය මාසෙට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අගෝස්තු මාසේ විශේෂයෙන්ම නල්ලූර් කෝවිලේ තියෙන උත්සවයත් එක්ක ඉන්දියාවත් ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ඉන්න එංගලන්තේ ප්‍රංශයේ ඉන්න පුරවැසියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා තියෙන බවට අපිට ආරංචි තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු දෙනාගෙන්ම පොඩ්ඩක් මේ අවස්ථාවේදී සහයෝගය ලබා දෙන්න සංචාරක අමාත්‍යාංශයත් එහෙම නැත්නම් සංචාරක මණ්ඩලයත් සමග ඔබේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිගටම ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා ඒ අවශ්‍යතාවයල් විශේෂයෙන්ම තෙල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඔබේ අවශ්‍ය දේවල් කටයුතු ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීම අපි මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. In the coming month of August, a large number of devotees are expected to come from countries like India, France and England to visit the festival at Nellore Temple. And by December, which is the winter season, the number of tourists will increase. Minister Fernando made this remarks at a press conference held at the Department of Government Information. Meanwhile, to promote the tourism industry amid the fuel crisis, the Ministry of Tourism has implemented a new program with the support of the Sri Lanka Transport Board and the Sri Lanka Army. According to Minister Fernando, the drivers registered with the Ministry of Tourism will be given the required fuel after calling the given hotline numbers and giving their itinerary. Out of the 3,000 calls received so far, arrangements have been made to provide fuel to about 1,000 drivers. It is also possible to get the coupon they want by visiting the office of the Sri Lanka Tourism Development Authority and giving the relevant information. Fuel will not be issued by providing only the tourism ID of an individual. මේ මොහොත වෙන විටත් ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙත් සහයෝගය ඇතුව ඒ ස්ථානවල අපි අංකයක් දීලා තියෙනවා හොට්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ හොට්ලයින් එකට කතා කරලා සංචාරක කර්මාන්තයේ රෙජිස්ටර්ඩ් රියදුරු මහත්තුරු ෂෝෆර් ගයිඩ්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ අයිටනරි එකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ගමනාන්තය පිළිබඳව විස්තර ලබා දුන්නම උන්ට අවශ්‍ය තෙල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. I probably believe because of the 9th there is a big protest being planned. And this is probably why they have again issued a travel warning. But if you happen to look, France have lifted their travel warning today. So how European Union works and how the United Kingdom works is two different ways. They are no longer in the European Union. But I believe it's also because of the current fuel crisis and the rumors of having a massive protest on the 9th. Probably they will relax it after seeing the situation maybe in the coming weeks, because I'm quite confident we will have fuel after the 11th or 12th of this month, and things will slowly move back to being normal. So I believe it's a UK Foreign Office would only think about it on the view that what would happen at the next coming week and how people will be stranded as their tourists. So I'm quite confident this will be all right within another week or so. They do weekly reviews, so I'm pretty sure, convinced that this will be sorted out. So our best year has been in 2018, where we had 2.3 million tourists coming into Sri Lanka. Currently we had about for the first 6 months almost close to about 400 to 500,000 tourists amidst of all these controversies have visited Sri Lanka. But we believe by the end of the year, we might be able to come close to 1 million tourists. It's one of the worst years that we could have seen from tourist arrivals. But last year is much worse. But I believe there will be a steady increase starting from December this year. I mean, one of the main reasons is Sri Lanka is now tapping into new markets
We have been moving on with new markets currently. So we believe the Indian tourists will be very important for us on the short term, because the off season what we attract is India, Middle East, and the Russian and the Eastern European market. So we are going to concentrate on that. But we are also have planned up a massive road show to bring Indian tourists into Sri Lanka, because Indian tourists are in two different kinds. The leisure market of the Indian tourists did not get attracted as much as we expected. So there is a new campaign that we have started starting from next month, purely based on Indian tourists alone, because I think right now on a shorter term, Indian tourists will come handy to us. For more latest news, subscribe to FTTV.